Let's continue. As we said before, that the first creature was red with tiny tentacle. It looked like what حكينا اللي هو Chinese Latin. تمام يا شباب. And after that they saw a silver creature, silver فضي أو ممكن يكون رمادي حسب اللون مثل ما حكينا يا حلوين. And we described it, and we talked about the characteristics. شو يعني characteristics؟ يعني صفات of that creature or of each creature that we have. ممكن احنا ناخده زي homework. What are the characteristics of the creatures that Jack and Molly saw in the aquarium or in the exhibition or in the sea discovery room? Okay, now let's continue. Let's see, now we have a dialogue between the characters. عندنا هلا احنا زي dialogue حوار ما بين الكاركترز. Let's read it. This control turns the camera. أنا ما رح أقرأ لك هلا للشخصيات، رح أقرأ لك بشكل واضح عشان تفهم علي. بعدين رح أقرأ بالنيف سبيكر accent بركلتهم هم مع الإيحاءات والأصوات. Okay. This control turns the camera, said Molly, and she turned it away from the silvery creature that was already disappearing into the gloom. Can I have a go? Asked Jack. Of course, replied Molly, and she got up to let Jack sit down. Now I'm going to read it like they say it. Okay, مثل رح أقرأ لكم إياه كمان مرة، بس هالمرة مع إيش expressions, voice expressions. Okay. This control turns the camera, said Molly, and she turned it away from the silvery creature that was already disappearing into the gloom. Can I have a go? Asked Jack. Of course, replied Molly, and she got up to let Jack sit down. Okay, so the control turned the camera. The camera حكينا الكنترولز اللي هو أداة التحكم. The control أداة تحكم. Controls أدوات تحكم. This control turns the camera. So if she pressed or if she moved the control اللي هي أداة التحكم، إذا ضغطت عليها أو حركتها, the camera will be turned. Okay, will be turned. راح الكاميرا يتم استدارتها. Who says that or who said that? Molly. And what did she do? She turned it away. It on. This pronoun it refers to what? Refers to the control. Control اللي هي لأداة التحكم. So said Molly, and she turned it away from the silvery creature. يعني حركتها بعيدا عن هذاك silvery creature اللي هو المخلوق الفضي أو الرمادي that was already disappearing into the gloom. What do you mean by the word gloom, boys? Do you know what's the meaning of gloom? So did you guess the meaning of the word gloom? لما بحكي لك يا مس that creature or that silver creature was already، يعني هو already مسبقا شو ماله disappearing، اختفى. Where was that creature disappearing? If I ask you this question, where was that silver creature disappearing or already disappearing? What the answer will be? The answer will be it was disappearing into the gloom. Gloom here it means into the darkness اللي هي العتمة أو الظلام. تمام. So we have another synonym for gloom. You may ask why the writer didn't use the word darkness, into the darkness. ليش مثلا الكاتب ما استخدم لنا كلمة darkness بدل gloom؟ تمام. انا لما سألتك وين اوريدي اختفى هذا الكائن السيلفر او الكائن السيلفر اللي لونه سيلفر او رمادي، رح تقولي انه into the gloom. هون معناها darkness اللي هي العتمة.
اختفى بالعتمة. طب ليه الكاتب هون ما استخدم لنا كلمة darkness؟ لأنه احنا استخدمنا already dark, into the darkness. اوكي، فلازم يكون في عنا ايش synonyms, another synonyms, مرادفات تانية بقدر استخدمها عوضا عن الكلمة اللي أنا استخدمتها. So زي ما حكى لنا هون, so this silvery creature was already disappearing into the gloom, into the darkness. اختفى بالعتمة, بالظلام. Can I have a go? Now Jack got so excited. شو يعني got so excited؟ يعني صار كتير متحمس، اتحمس للموقف لدرجة انه طلب منها can I have a go؟ وننتبه شغلة هون, go ليس معناها يذهب. a go معناها جولة هون. can I have a go؟ هل بقدر اخذ جولة؟ انا بقدر اخذ جولة. سأل who did Jack ask about a go? He asked Molly. Jack asked Molly if he could have a go. If he could have a go. يعني إذا بيقدر ياخد إيش جولة أو round. نقدر نستخدمها round كمان, جولة synonym ل go هون. إذا هون go بدنا نفهم إنه مش فعل. تمام. go معناها جولة. تمام. turn. أوكي. or sorry round. أوكي. أو ممكن نحكيها يعني خلونا ناخدها على معنى انه هي round. let's take a round. خلينا ناخد جولة هون. let's take a round. طبعا هون مثل ما حكينا يا مس انه الwords, one word has many different meanings. يعني كلمة واحدة ممكن يكون لها أكتر من معنى depending on the context. شو يعني depending on the context؟ يعني اعتمادا على سياق النص, حسب سياق الجملة. Let's see, what did Molly reply Jack when he asked her to give him a go or a round? She replied him, of course يعني طبعا. شوفوا هذا الإكسبريشن حلو, إنه لما حدا يسألك شغلة تقول له of course طبعا, with a pleasure, بسرور كامل, تفضل. حلو نحفظ إيش of course معناها طبعا. replied Molly and she got up. شو يعني got up؟ What do you mean by got up? got up يعني قامت, stand up نقدر نستخدم. she got up يعني وقفت أو قامت. to let Jack sit, حتى تخلي جاك يجلس. sit هون يجلس. طيب sit down. so got up نهضت, و sit down جلسة. got up نهضت, وهون sit down جلسة. أوكي. طبعا هدول احنا بنحكي لهم phrasal verbs. phrasal verb يعني اللي هو بيكون عندي أنا فعل زائد preposition, بيجي فعل مع حرف جر بيعطي معنى مختلف عن المعنى الأصلي للفعل. so got up هون بمعنى نهضة, و sit down بمعنى جلسة. أوكي, جلسة للأسفل. sorry, sit down it's not a phrasal verb. got up only a phrasal verb. Okay, sorry يا شباب, because I'm working at night. I'm so sorry for this. يمكن لأني بشتغل بالليل فشوي I missed some points, but it's okay. So got up here a phrasal verb مثل ما حطينا وقلنا إنه got up معناها إيش؟ نهضت. طيب let's continue. For the next hour they watched one strange creature after another. There were crabs with such small bodies and such long thin legs that they looked like giant spiders. So see here, for the next hour, now who's talking here? This is the narrator. So the narrator now is about describing what? The situation when Jack and Molly have a round or a go on this screen together. They were watching these creatures together. So for the next hour يعني لساعة إضافية أو للساعة الجاي شو عملوا هم؟ watch يعني شاهدوا one strange creature. So if I ask you this question, what did Jack and Molly do for the next hour? What did Jack and Molly do
what did Jack and Molly do for the next hour? You will say, or you will answer me, they watched one strange creature after another. يعني هم شو عملوا؟ شاهدوا مخلوق غريب، مخلوق تلو الآخر. يعني شاهدوا مخلوق غريب واحدا تلو الآخر. Creature after another, one after another, after another، بعد التالي، يعني واحد ورا التاني، واحد ورا التاني. There were crabs. Crabs. What do you mean by crab? crab اللي هو السلطعون يا مس إذا بتعرفوا. And is one of the seafood for some people. بيتاكل على فكرة، ما بعرف إذا بتعرفوا ولا لا. وأكتر شي بنلاقيه إحنا بدول آسيا اللي هي مثل الصين، اوكي، تايلاند، الاماكن اللي بتقع على البحر. اتوقع احنا كمان هون عندنا بمصر موجود الكرابس بياكلوه بالعقبة. طيب there were crabs with such small bodies يعني مو الكرابس الكبير، عم يحكوا لك عن الكرابس الصغير. I will show you the crabs now. Okay, I will show you this crabs after finishing explaining this these lines. Okay, so there were crabs يعني كان في هناك ايش؟ crabs سلطعونات with such small bodies اللي أجسامهم صغيرة and such long thin legs. long و thin. long طويل، thin نحيف. long and thin adjectives. long thin أرجل legs يعني أرجل نحيفة وطويلة. تعرفوهم هدول هلا بنشوفهم بورجيكم اياهم. that they looked like giant spiders. شوف بإيش شبههم الناريتور. to make your imagination work. to make your imagination works. خلينا نشوف بإيش شبههم بgiant spiders. لاحظ قال لك small bodies crabs صغيرة with small bodies أجسامهم صغيرة مع long and thin legs. لاحظ هاي شو بنسميها؟ the characteristics of crabs أو description of crabs. صفات أو وصف الكرابس إنه كانوا with such small bodies, long and thin legs. لو قلت لك why did the narrator describe the crabs like giant spiders? Why did the narrator describe the crabs as giant spiders? شو الهدف؟ لأنه عندهم small bodies and long and thin legs. أو لو سألتك سؤال what did the crabs look like? What did the crabs look like and why? لو قلت لك كيف يبدو الكرابس اللي هو السلطعونات وشو السبب، رح تقول لي they looked like a giant spider because they have small bodies and long thin legs. Okay, let's continue. There was an eel with a long thin tail and enormous head and mouth. There was an eel. eel هو نوع من أنواع المخلوقات البحرية. One of the sea creatures. Okay, before we start with the eel, let's take a look about the crabs and the eel. So this is a crab. See? Crab. Look at his tiny legs. Look at his long and thin legs. اطلعوا لي على اجري النحاف والايش اللي هي long طوال ومالهم thin انحاف. طيب طلع على الكرابس أو الكراب الموجود عندنا. طبعا they have different shapes. عندهم إيش أشكال مختلفة، في لهم أشكال كتير مختلفة different shapes but it looks like a giant spider. طلعوا عليه عن جد ببين هيك شوي مثل العنكبوت وبيشبه العنكبوت. شوف إحنا أخذنا tiny الأوبزيت لتايني giant enormous giant عملاق enormous ضخم tiny very small صغير جدا. خلينا نشوف another crab. This is a Canadian crab. هذا بنلاقيه بكندا الكراب.
هذا السلطعون الموجود بنلاقيه بكندا أكتر شي. خلينا نورجيكم كمان واحد عشان حلو إنه نعرف ونشوف شو هو الكراب. This is another crab.